Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 70, verse 33, is it? That is right, Maharaj, verse 33. Strīṇāṁ nirīkṣaṇa-sparśa saṁlāpa-kṣvelanādikam mithunī-bhūtān agṛhastho tyajet. Those who are not married, sannyāsīs, vānaprasthas, and brahmacārī should never associate with women by glancing, touching, conversing, joking, or sporting. Neither should they ever associate with any living being engaged in sexual activities. Purport. Prāṇinaḥ indicates all living entities, whether birds, bees, or human beings. Among most species of life, sexual intercourse is preceded by diverse mating rituals in human society. All types of entertainment, books, music, films, and all places of amusement, wrestling, shopping centers, resorts are designed to stimulate the sexual urge and create an aura of romance. One who is not married, sannyāsī, brahmacārī, or vānaprastha, should rigidly avoid anything related to sex, and of course should never see any living entity, whether bird, insect, or human, engaged in the various phases of sexual intercourse. When a man jokes with a woman, an intimate, sexually charged atmosphere is immediately created, and this should also be avoided for those aspiring to practice the celibacy. Even a householder who becomes attached to such activities will also fall down into the darkness of ignorance. 634, my dear Uddhava, general cleanliness, washing the hands, bathing, performing religious services at sunrise, noon, and sunset, worshiping me, visiting holy places, chanting japa, avoiding that which is untouchable, unedible, or not to be discussed, and remembering my existence within all living entities as the supersoul. These principles should be followed by all members of society throughout regulation of mind, words, and body. Now, Brahmana, observing the great vow of celibacy, becomes brilliant like fire, and by serious austerities burns to ashes the propensity to perform material activities. Free from contamination, material desires, he becomes my devotee. Purport. The process of liberation is described in this verse. Once when Srila Prabhupada was traveling by airplane, a fellow passenger who happened to be a priest told him that he had seen his disciples and found them bright-faced. Srila Prabhupada was fond of relating this incident. The spirit soul is more brilliant than the sun, and as the process of spiritual purification gradually takes effect, even the external form of a devotee becomes effulgent. The glowing fire of spiritual knowledge burns to ashes the mentality of sense gratification, and one naturally becomes austere and disinterested in mundane enjoyment. Among all austerities, the best is celibacy, by which the shackles of material life immediately become slackened. One who is amala, free from material desire, is known as a pure devotee of the Lord. On the path of jnana, karma, and yoga, the mind retains the concept of personal interest, but on the path of pure devotional service, the mind is trained to see only the interest of the personality of Godhead. As a pure devotee of the Lord is amala, completely pure. A brahmacārī who has completed his Vedic education, desires to enter household life, should offer proper remuneration to the spiritual master, bathe, cut his hair, put on proper clothes, and so on. Then, taking permission from the Guru, he should go back to his home. Or this verse describes the process called samavartana, or returning to one's home after finishing Vedic education in the ashram of the spiritual master. Bhanu cannot concentrate all his desires in devotional service to the Lord, is attracted to householder life, and if this attraction is not regulated, one will fall down. Being covered by the ignorance, the fruit of activities and mental speculation, but the empty enjoyment outside devotional service of the Supreme Lord, and becomes a non-devotee.
One who takes to family life must literally follow the Vedic rules and regulations in order to avoid the collapse of a spiritual determination. One who enjoys sense gratification with women must become duplicitous in his dealings with others and consequently falls down from the platform of simple, pure life. When the mind is disturbed by lust, one begins to resent the principle of submission to the Supreme Personality of Godhead and its pure devotees in dark clouds of one's offensive mentality completely cover the light of spiritual knowledge. One should dovetail his propensity to love someone by serving the lotus feet of a pure devotee. As stated in Vedic literature, one who worships Govinda, Lord Krishna, but does not worship his devotees is not to be considered an advanced Vaishnava, but he is to be considered a proud hypocrite. So here we have these verses describing the brahmacārī life and ending with his return to the home. இந்த ஸ்லோகங்கள் பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையை நமக்கு விளக்குகின்றன. மேலும் பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்தை முடித்த பிறகு அவர் எவ்வாறு இல்லம் திரும்புகிறார் என்பதையும் இது விளக்குகிறது. Of course, there is a choice. He may remain in the Gurukul for longer to study, or he remain for his whole life and not go home. அவருக்கு இங்கே ஒரு சுய விருப்பம் இருக்கிறது. அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய குருகுலத்திலேயே இருந்து தன்னுடைய படிப்பை தொடரலாம், அல்லது அதை முடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய இல்லத்திற்கு திரும்பி வரலாம். But it was common that after studies they would return home to the family and get married and have family. ஆனால் பொதுவாக படிப்பை முடித்துக்கொண்டு இல்லத்திற்கு திரும்பி திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துவதுதான் பொதுவாக நடக்கிறது. So this would ensure that for the upper classes, when they practice agrṛhastho life, they would also have a backing of brahmacārī life, so they would have some sense of sense control and austerity. இதன் மூலமாக உயர்ந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தை முடித்துக்கொண்டு கிரகஸ்தாசிரமத்தில் வரும்பொழுது அவர்களிடம் இந்த உன்னதமான அறிவு இருக்கிறது. அதன் மூலமாக அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை நல்ல கட்டுப்பாட்டுடன் புலன் அடக்கத்துடன் நடத்துவதற்கு அது ஹேத்துவாகிறது. So Bhakti Vinod has analyzed that there's different factors that make up the character of a human being. இதன் மூலமாக ஒரு மனிதருடைய குணாதிசயம் எவ்வாறு உண்டாகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So one is birth. ஒன்று அவருடைய பிறவியின் மூலமாக. So by one's birth from a certain father and mother in a certain family in a certain gotra in a certain varna, one manifests certain qualities. ஒரு குறிப்பிட்ட தாய் தந்தையர், ஒரு வர்ணம், ஒரு குறிப்பிட்ட குலம், கோத்திரம் இவற்றில் பிறப்பதன் மூலமாக ஒருவருக்கு இயல்பாகவே சில குணங்கள் அமைகின்றன. Of course, even with being born in a certain varna does not guarantee that one's very nature is of that varna. In other words, simply because one is born in a Brahmin family does not automatically guarantee one has sattva. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வர்ணத்தில் பிறந்ததன் காரணமாகவே அந்த வர்ணத்திற்குரிய குணங்கள் ஒருவரிடம் அமைந்திருக்கும் என்று நாம் கூற முடியாது. உதாரணமாக ஒரு பிராமண குலத்தில் பிறந்ததன் காரணமாகவே அவரிடம் சத்வகுணம் அமைந்திருக்கும் என்பது உத்தரவாதம் இல்லை. But as a general principle, this was so. ஆனால் பொதுவாக அவ்வாறே நடந்தது. As long as the varnas is not intermarried. வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு வர்ணத்திலிருந்து இன்னொரு வர்ணத்திற்கு திருமணம் செய்யாத வரை அந்த தூய்மை பாதுகாக்கப்பட்டது. And therefore there is prohibition for marrying within different varnas. எனவேதான் வேறு வேறு வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் திருமணம் செய்வது தடை செய்யப்பட்டது. This way the quality at birth becomes more unpredictable. இதன் காரணமாக பிறவியின் போது ஒருவருடைய குணம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது நம்மால் முன்கூட்டி கூற முடியாமல் போகிறது. So the birth is one thing and it becomes varna. பிறப்பு என்பதன் மூலமாக ஒருவர் வர்ணத்தை அடைகிறார். Then another factor is how the parents raise the child. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பெற்றோர்கள் எவ்வாறு குழந்தையை வளர்க்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தது. So we have all these samskars to ensure that the parents are interested in the development of the child. பலவிதமான சம்ஸ்காரங்களை செய்வதன் மூலமாக பெற்றோர்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சியில் உதவுகிறார்கள். So how the parents raise the child has a great influence. குழந்தைகள் எவ்வாறு பெற்றோர்கள் வளர்க்கிறார்கள் என்பது அவர்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய
மாற்றங்களை பாதிப்புகளை உண்டாக்குகிறது. Then education is a factor also. கல்வியும் ஒரு முக்கியமான அம்சம். So if one is not educated properly, even if one has good qualities, one may end up with bad qualities. ஒருவருக்கு நல்ல குணங்கள் இயல்பாக இருந்தாலும் கூட அவர் சரியான கல்வியை பெறவில்லை என்றால் அவர் தீய குணங்கள் பெற்றவராக மாறக்கூடும். And then another factor is other association outside the family. மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் குடும்பத்திற்கு வெளியே அவர் எத்தகைய சங்கத்தில் இருக்கிறார் என்பது. So this was regulated a lot in the Varnashrama system. இது வர்ணாசிரம முறையில் மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. Association between the different varnas was limited. வேறு வேறு வர்ணங்களுக்கு இடையில் கொடுக்கல் வாங்கல் என்பது மிக குறைவாக இருந்தது. And since the child had to go to the Gurukul, then all he had was association of other Gurukul children for 20 years of his life. ஒருவர் குருகுலத்தில் சென்று பயிலும்போது அந்த குழந்தைக்கு பல வர்ணங்களை சேர்ந்தவர்களுடைய சங்கம் உண்டாகிறது. So these are major factors, and after the child has grown up and whatever, then we could say he has some fixed qualities. இவை அனைத்தும் ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சியில் அவற்றின் பங்கை ஆற்றுகின்றன. ஒருவர் முழுமையாக வளர்ந்த பிறகு அவர் இந்த குணங்களை பெற்றிருக்கிறார் என்று நாம் கூற முடிகிறது. So one born in Vaishya, Kshatriya and Brahmana family should go to the Gurukul. வைசிய க்ஷத்ரிய பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் குருகுலத்திற்கு செல்ல வேண்டும். And in this way their association is quite restricted for many years. இவ்விதமாக அவர்களுடைய சங்கமானது பல வருடங்களுக்கு மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. And they're educated in studying the Vedas. மேலும் அவர்கள் வேதங்களை படிப்பதில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள். And they learn austerity. தபஸ் எளிமையான வாழ்க்கையை அவர்கள் பயில்கிறார்கள். We see in the list the description of the conduct of the brahmacārī. He lives a very simple, austere life. பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நாம் இங்கு பார்த்தோம். அது மிகவும் எளிமையான கடினமான வாழ்க்கையாக அமைகிறது. And he has respect for his authority. மேலும் அவர் அதிகாரிகளுக்கு மிகவும் மரியாதை கொடுக்கிறார். So all of the upper classes, Vaishya, Kshatriya, and Brahmana, if they go through this system, and then when they are adults, they will have predictable qualities. எனவே உயர் வர்ணத்தவர்கள் இந்த வழிமுறையின் மூலமாக வளர்ச்சி அடையும் பொழுது அவர்கள் முதிர்ச்சி அடைந்தவுடன் மிக நல்ல குணங்களை நாம் முன்னேடியே கூறக்கூடிய வகையில் நிரந்தரமான குணங்களை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். So by birth in a certain varna, though there may be tamas and raja, or raja and sattva, or sattva, by the restriction of association when they're growing up and the study of the Vedas, their education, at least they have some common qualities of leading them into spiritual life. எனவே பிறப்பின் மூலமாக ஒருவர் ரஜோ தமஸ் தமஸ் சத்வா போன்ற கலப்படமான குணங்களை பெற்றிருந்த பொழுதிலும் கூட அவர்கள் அந்த கல்வி முறையின் மூலமாக குருகுலத்தில் சென்று பயில்வதன் மூலமாக அந்த கட்டுப்பாடுகளின் காரணமாக ஒரு முழுமையான குணங்களை பெற்றவராக வளர்கிறார். So they all have some common qualities. இவர்கள் அனைவருக்குமே பொதுவான சில குணங்கள் அமைகின்றன. And some of these common qualities are mentioned here. இந்த பொதுவான குணங்களில் சில இங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன. What about the Sudras? சூத்திரர்களை பற்றி என்ன கூறுவது? No education. கல்வி இல்லை. However, again, their association is somewhat restricted also. ஆனாலும் கூட அவர்களுடைய சங்கமம் கூட ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு தான் இருக்கிறது. They're not given any money, so they're dependent upon the family who protects them. அவர்களிடம் காசு பணம் இருப்பதில்லை, எனவே அவர்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தே இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக. So therefore their association is limited because they don't have freedom of money. அவர்கள் கையில் பொருள் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களுடைய சங்கமும் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு தான் இருக்கிறது. So in this way we find that throughout the system there is some common elements that keep the society together. இவ்வாறு வர்ணாசிரம முறையில் சில பொதுவான அம்சங்கள் சமூகத்தை ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள் வைத்திருக்க உதவுகின்றன. And though all the members of society are not aware of it, the ultimate goal is heading them in a spiritual direction.
சமுதாயத்தின் அங்கத்தினர்கள் அனைவருக்கும் இந்த வழிமுறையானது தங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் நடத்துகிறது என்பது கூட தெரிந்திருக்காது. So this is what makes the system unique in the world. இந்த விதத்தில் இந்த வழிமுறையானது உலகத்திலேயே விசேஷமான வழிமுறையாக நாம் காண்கிறோம். And we say more unique because it is directly related to the Supreme Lord. He is the one that institutes this whole system. இதன் முக்கியமான விசேஷத்தன்மை என்னவென்றால் இது பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது. உண்மையில் இந்த திட்டத்தை கொடுத்தவரே பரமபுருஷ பகவான் தான். And therefore it is praised as a superior system for social organization. எனவே இதுதான் மிகச்சிறந்த சமுதாய அமைப்பு என்று பாராட்டி பேசப்படுகிறது. Of course, like all systems, it can also be misused. ஆனால் இதர வழிமுறைகளைப் போல இவையும் தவறாக பயன்படுத்தப்படலாம். And due to the influence of Kali Yuga and lack of a good king, it has been misused. கலியுகத்தின் தாக்கத்தினாலும் சிறந்த அரசர் இல்லாத காரணத்தினாலும் இது தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டுத்தான் வருகிறது. And it is for this reason that many politicians, particularly in India, they criticize the system. இதன் காரணமாகத்தான் பல அரசியல்வாதிகள், குறிப்பாக இந்தியாவில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் இதை குறை கூறுகிறார்கள். When the system is misused, then the upper classes can exploit the lower classes. இந்த வழிமுறை துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படும் பொழுது உயர்ந்த வர்ணத்தவர்கள் தாழ்ந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களை சுரண்ட முடிகிறது. This will lead to great discontent. இதனால் மிகவும் அதிருப்தி உண்டாகிறது. In this system, the majority are Sudras. இந்த வழிமுறையில் பெரும்பாலானோர் சூத்திரர்களே. Next is Vaishyas. அடுத்ததாக வருவது வைஷ்யர்கள். Kshatriyas are less. க்ஷத்திரியர்கள் குறைவானவர்கள். And Brahmanas are less. பிராமணர்கள் அதிலும் குறைவு. So the lower gunas predominate, but the higher people in the higher gunas are the ones that control the system. எனவே தாழ்ந்த குணங்களில் உள்ளவர்கள் தான் பெரும்பாலானவர்கள். ஆனாலும் உயர் வர்ணத்தைச் சேர்ந்த அந்த சிறுபான்மையினர் இவர்களை கட்டுப்படுத்த விரும்புகிறார்கள். So if the higher varnas become corrupted and their qualities are no longer sattvic, influenced by sattva, then they begin to misuse the system and exploit the people on the lower levels. உயர் வர்ணத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அந்த சத்துவகுணத்திலிருந்து இழிந்து வரும்பொழுது தாழ்ந்த குணங்களை அவர்கள் பெறும்பொழுது கீழான வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களை அவர்கள் சுரண்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள். And when that happens, then the lower population, the Sudras, many they become very dissatisfied. இவ்வாறு நடக்கும் பொழுது அந்த தாழ்ந்த வர்ணமாகிய சூத்திரர்களை சேர்ந்தவர்கள் மிகவும் அதிருப்தி அடைகிறார்கள். And then we will get attempts to overthrow that system. அப்பொழுது அந்த வழிமுறையை நிராகரிப்பதற்கான முயற்சிகள் தோன்றுகின்றன. It is said that Buddhism became very popular and even Jainism became popular because some people were dissatisfied with the exploitation in the Vedic system. புத்த மதமும் ஜைன மதமும் ஏன் பிரபலமாயின என்று கேட்டால் இந்த வர்ணாசிரம முறையின் மேல் அதிருப்தி அடைந்த மக்களின் ஆதரவின் காரணமாகத்தான் அவை அவ்வாறு பிரபலமாயின. So if it's the system executed properly, then we don't have this problem. வர்ணாசிரமத்தை சரிவர செய்யும் பொழுது இந்த பிரச்சனை தோன்றுவதில்லை. So this was the system, but then with Kali Yuga we see that because of the rise of Tamagun, that influences the upper varnas. இந்த வழிமுறை தான் முன்பு இருந்தது. ஆனால் கலியுகத்தில் தமோகுணத்தின் மேலோங்குவதன் காரணமாக இந்த தாழ்ந்த நிலைகள் நாம் காண்கிறோம். And we find a description even in the Bhagavatam of the corruption of the Kshatriyas. பாகவதத்திலும் கூட எவ்வாறு க்ஷத்திரியர்கள் தங்கள் நிலையிலிருந்து இழிந்து போனார்கள் என்பதை பற்றிய வர்ணனை வருகிறது. And then in the story of how Parikshit Maharaj got cursed by Shringi, the Brahmana's son, again we find this corruption influencing even the Brahmanas. பரீட்சித் மகாராஜர் எவ்விதமாக ஸ்ருங்கி சமிக்க ரிஷியின் மகனால் சபிக்கப்பட்டார் என்பதை காணும் பொழுது எவ்வாறு இந்த தாக்கம் பிராமணர் குலத்திலும் கூட உண்டாயிற்று என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So therefore, that system in Kali Yuga is criticized a lot because of the corruption that took place. இவ்வாறு கலியுகத்தில் இந்த வர்ணாசிரமம் மிகவும் குறை கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால் அதன் மேல் இந்த தாழ்ந்த குணங்களின் தாக்கம் உண்டாகிறது. So to make it work as a social system, it does need this proper organization according to qualification. ஒரு நல்ல சமுதாய அமைப்பாக
வர்ணாசிரமம் பயன்பட வேண்டும் என்றால் அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப மக்களை இனம் பிரிக்க வேண்டும். So we need the proper people in sattva-gun and the kshatriyas in rajagun, sattva-gun to control that system nicely. எனவே நல்ல சத்துவகுணங்களை பெற்ற பிராமணர்களும் சத்துவ ரஜோகுணங்களின் அடிப்படையிலான க்ஷத்திரியர்களும் தேவைப்படுகிறார்கள். அதன் மூலமாக இந்த வழிமுறையை நல்ல விதத்தில் நடைபெற செய்யலாம். So what should the devotees do? பக்தர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? So in one sense, the devotees are not too much interested in social systems or whatever. They're more interested in cultivating bhakti. பக்தர்களுடைய ஆர்வம் சமுதாய அமைப்பில் அதிகமாக இல்லை. அவர்கள் பக்தியை வளர்ப்பதில் தான் ஈடுபடுகிறார்கள். And it can be practiced independently of any social system. இந்த பக்தியானது எந்த விதமான சமுதாய வழிமுறையும் சார்ந்திராமல் தனிப்பட்ட விதத்தில் பயிற்சி செய்ய முடியும். That is why it is practical in Kali Yuga. எனவேதான் இது கலியுகத்துக்கு மிகவும் பொருத்தமான அமைப்பாக உள்ளது. Other systems are not practical. மற்ற சமுதாய அமைப்புகள் நடைமுறை சாத்தியமில்லை. Jnana and yoga ultimately depend upon the Varnashrama system. ஞானமும் யோகமும் இறுதியில் பார்ப்போமானால் அவை வர்ணாசிரமத்தை சார்ந்தே செயல்படுகின்றன. They require a support of sattva. அவற்றுக்கு சத்துவகுணத்தின் உதவி தேவை. Of course, we could say some people can follow, yes, but majority of people cannot do it. சிலரால் அவை செய்யக்கூடும், ஆனால் பெரும்பாலான மக்களால் அந்த முறைகளை பயிற்சி செய்ய முடியாது. And then most of the people, they should follow Varnashrama, but also difficult to follow. பெரும்பாலான மக்கள் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்ற தேவைப்படுகிறது, ஆனால் அதுவும் அவர்களால் செய்ய இயல்வதில்லை. So the system is corrupted, the varnas are corrupted, nobody is qualified. வழிமுறை தாழ்ந்து போய்விட்டது, வர்ணங்கள் கலப்படமாகிவிட்டன, எனவே எவருக்கும் அந்த தகுதி இருப்பதில்லை. So as a social system for a country is very difficult. எனவே இந்த சமுதாய வழிமுறையை ஒரு நாட்டின் அளவில் அமைப்பது என்பது மிக கடினம். But that does not mean that the individuals cannot practice. ஆனால் இதன் காரணமாக தனிப்பட்ட நபர் இதை பயிற்சி செய்ய முடியாது என்பதில்லை. And so that is what has happened even 500 years ago. 500 வருடங்களுக்கு முன்பும் கூட இந்த நிலைதான் இருந்தது. At the time of Lord Chaitanya, the Muslims were in control of the government in Bengal. சைத்தன்யரின் காலத்தில் வங்காளத்தில் முஸ்லிம்கள் தான் அரசாட்சி செய்தார்கள். Similarly, in North India, near Vrindavan. மகாராஜ், near Vrindavan also, North India. வட இந்தியாவில் கூட விருந்தாவனத்துக்கு அருகிலும் முஸ்லிம்களே ஆட்சி செலுத்தினார்கள். So it was very difficult to, as a society, practice Varnashrama. எனவே வர்ணாசிரமத்தை அடிப்படையில் உள்ள சமுதாயத்தை உண்டாக்குவது மிக கடினம். But as individuals, they went on practicing. ஆனாலும் தனிப்பட்ட முறையில் மக்கள் அதை பின்பற்றித்தான் வந்தார்கள். And to some degree, the Muslims didn't interfere with that. ஓரளவுக்கு முஸ்லிம்கள் இதில் குறுக்கிடவும் இல்லை. So though it was a Muslim government in Bengal and Lord Chaitanya and the others, they continued their conduct as brahmanas within that society. வங்காளத்தில் முஸ்லிம் அரசாங்கம் இருந்தாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவருடைய சகாக்களும் பிராமணர்களாகவே தங்கள் வாழ்க்கையை தொடர்ந்தார்கள். I find others in other varnas doing their activities. அதே போல இதர வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவரவர் வர்ணத்தில் செயல்படுவதையும் நாம் கண்டோம். So that was there, and the ashram system was somewhat intact. இவ்வாறு ஆசிரமங்கள் ஓரளவுக்கு சரியான விதத்தில் அமைந்திருந்தன. But as a complete system, it was not intact anymore. ஆனால் முழுமையான வர்ணாசிரம முறை இல்லாமல் போயிற்று. So since that time, the British came. This further deteriorated the varnashramic system. அதற்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் வந்த பிறகு வர்ணாசிரம முறை மேலும் தாழ்ந்து போயிற்று. Many of the people, even the brahmanas, they got employed by the British government. பெரும்பாலான மக்கள் பிராமணர்கள் உள்பட அரசாங்கத்தில் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். Bhaktivinoda Thakur employed by the British. பக்திவினோத் தாக்கூர் கூட ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் கீழ் பணி செய்தார். So as time went on, then that varnashram system was even individually became more difficult to practice. இவ்வாறு காலப்போக்கில் தனிப்பட்ட நபர் கூட தன்னுடைய குடும்ப அளவில் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவது இயலாத காரியமாயிற்று. So the British established a British school system, no more Gurukul. ஆங்கிலேயர்கள்
மேற்கத்திய பள்ளிகளை நிறுவினார்கள். குருகுலங்கள் இல்லாமல் போயின. So Bhaktivinoda Thakur educated by the English system, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, English education, Prabhupada, English education. இவ்வாறுதான் பக்தி வினோத் தாக்கூர், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், ஷீல பிரபுபாதர் அனைவருமே ஆங்கிலேய கல்வி முறையில் தான் கல்வி பெற்றார்கள். I think in whole India at that time you could not find many gurukuls at all. அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா முழுவதிலுமே குருகுலங்களை காண்பது மிக அரிதாக இருந்தது. Probably there was in Lord Chaitanya's time, but even then Lord Chaitanya didn't go to Gurukul. He just went to the local school. சைத்தன்யரின் காலத்தில் குருகுலங்கள் இருந்தன. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட தனக்கு அருகில் இருந்த பள்ளிக்கு தான் சென்றாரை தவிர அவர் குருகுலத்தில் இருக்கவில்லை. So this system, the Varnashrama system, gradually deteriorated over time. இவ்வாறு நாளாவட்டத்தில் இந்த வர்ணாசிரம முறை படிப்படியாக இழிந்து தாழ்ந்து வந்தது. So individuals can practice, but even then it is difficult. எனவே தனி நபர்களால் அதை பயிற்சி செய்ய முடிந்தது. அதுவும் கூட மேலும் மேலும் கடினமாயிற்று. To be a true brahmana, then you should not be employed. நீங்கள் உண்மையான பிராமணராக இருக்க வேண்டும் என்றால் யாரிடமும் பணி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. You should learn the Vedas and teach the Vedas. That's all. வேதங்களை பயின்று அதை கற்பிக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். So that's difficult to do in the modern age. அது தற்காலத்தில் செய்வது மிக கடினம். So even the brahmanas, they have to support themselves and their families, so then they have to take ordinary jobs. எனவே பிராமணர்கள் கூட தன்னையும் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காக சாதாரண தொழில்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. So all that can be done is, again, individuals can practice whatever they know of that system. எனவே செய்யக்கூடியதெல்லாம் தனிப்பட்ட நபர்கள் அந்த வர்ணாசிரம முறையை எந்த அளவு அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்களோ அந்த அளவுக்கு தங்கள் வாழ்க்கையில் பயிற்சி செய்ய முயற்சி செய்யலாம். But we can say it's maybe how many percent? 5% of what was originally there. Not much. ஆனால் எத்தனை விழுக்காடு என்று கூறுவது மிக கடினம். 5%, 10% என்று கூறுவது கூட கடினம். So what to do? என்ன செய்வது? Well, as I said, at least we do bhakti regardless of what happens. நான் கூறியதைப் போல வெளியில் எந்த விதமாக நடந்தாலும் கூட நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியும். And of course, along with that, whatever is favorable in the Varnashrama system that we need, yes, we also take that and practice. அதனுடன் கூட வர்ணாசிரமத்தில் பக்திக்கு எவையெல்லாம் சாதகமாக அமைகின்றனோ அவற்றையும் நாம் பயிற்சி செய்யக்கூடும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much. Request all devotees to post questions on Zoom. Maharaj, you spoke about Gurukuls. We also have, maybe not everywhere in the ISKCON centers, but some ISKCON centers also have some amount of Gurukul system being implemented. How is that different, Maharaj, from what's described here and different from the modern education? குருகுலத்தை பற்றி கூறினீர்கள். நாம் இப்பொழுது இஸ்கானில் கூட சில இடங்களில் குருகுலங்கள் அமைந்திருப்பதை காண்கிறோம். இது தற்கால கல்வி முறையிலிருந்து எந்த விதத்தில் மாறுபட்டிருக்கிறது என்பதை விளக்க வேண்டும். Well, one of course is that that system existed, we can say, with proper pre-training even. The parents pre-train the children for that Gurukul system. So that is also absent. அந்த கால குருகுல வழிமுறையில் முதலில் பெற்றோர்கள் கூட குழந்தையை குருகுலுக்கு தயார் செய்யும் விதத்தில் சில பயிற்சிகளை அளிக்கிறார்கள். அதுவும் இப்பொழுது இல்லாமல் போய்விட்டது. And then what type of system? So the original Gurukul system was quite different. It was all these traditional subjects only. மேலும் முற்காலத்தில் இருந்த குருகுல வழிமுறை மிகவும் மாறுபட்டதாக இருந்தது. அதிலிருந்த கல்வி பாடங்களும் முழுமையாக அதன் அடிப்படையில் அமைந்திருந்தன. So as it has come down in the last 500 years, it was practical for Brahmins who wanted to be priests or scholars, but not much else. Not practical to live based on that knowledge. ஆனால் கடந்த 500 ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாக இந்த குருகுல முறை பிராமணர்களுக்கு அவர்கள் பூஜாரியாக அத்தகைய தொழில்களை மேற்கொள்வதற்கு தான் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறதை தவிர சாதாரண வாழ்க்கையில் அவர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான பயிற்சி தரப்படவில்லை. In other words, the Gurukul didn't teach the Vaishya how to farm or how to do business. அதாவது வைஷ்யர்களுக்கு எவ்வாறு விவசாயம் செய்வது, தொழில் செய்வது என்பதை போன்ற கல்விகள் குருகுலத்தில் இல்லை.
or didn't teach the kshatriya how to manage and fight. க்ஷத்திரியர்களுக்கு நிர்வாகம் செய்யவும் யுத்தம் செய்யவும் பயிற்சி அளிக்கப்படவில்லை. So, but nevertheless, we do need some means of support if we are going to become a grihastha. எப்படி இருப்பினும் நாம் கிரகஸ்தராக விரும்புவோமானால் ஓரளவு அதற்கான பயிற்சி குருகுலத்தில் தேவைப்படும். So therefore, the system has to be modified, even in ISKCON. So we have spiritual education, plus we have the regular subjects. So when you graduate, at least you can get a job and support yourself in the material world. எனவே இஸ்கானுக்குள் இருக்கக்கூடிய குருகுலத்திலும் சில மாற்றங்களை நாம் கொண்டு வரத்தான் தேவைப்படுகிறது. அதாவது ஆன்மீக கல்வியுடன் கூட சில பௌதிகமான கல்வி திட்டங்களையும் அங்கு நாம் அறிமுகப்படுத்தித்தான் அவர்கள் பிற்காலத்தில் குடும்ப வாழ்க்கையை நுழையும் பொழுது அதற்கு வசதியான தொழில் செய்வதற்கான தகுதிகளை அவர்களுக்கு உண்டாக்க தேவைப்படுகிறது. And we see the rules here are quite strict. Don't cut hair, don't cut nails, don't bathe, don't do this, don't do that. So many strict rules that are very difficult to follow in the modern world. மேலும் குருகுலத்தில் முதலில் இருந்த சில கட்டுத்திட்டங்கள் இப்பொழுது பின்பற்றுவது மிகவும் சிரமமாகிவிட்டது. உதாரணமாக எப்பொழுது நீங்கள் குளிக்கக்கூடாது, நகத்தை வெட்டக்கூடாது, முடி மழிக்கக்கூடாது என்பதை போன்ற பலவிதமான சட்டங்கள் அமைந்திருந்தன. அவற்றை பின்பற்றுவது மிகவும் கடினம். And in fact, maybe the government won't even allow some things. அரசாங்கம் கூட இவற்றில் சில விஷயங்களை அனுமதிக்காது. Let's say you're torturing the children. குழந்தைகளை கொடுமைப்படுத்துகிறீர்கள் என்று கூறுவார்கள். So the modern age quite different. எனவே நவீன காலத்தில் இது மிகவும் கடினமாகிவிட்டது. Now apart from that, of course, because modern world, we're not quite isolated anymore. We're very much in contact with the rest of the world. So this also influences whatever Gurukul education is there. மேலும் நவீன காலத்தில் தொடர்புகள் மிக அதிகமாகிவிட்டன. முன்பு இருந்ததைப் போல குருகுலம் தனியாக செயல்பட முடியவில்லை. இதன் காரணமாகவும் கூட பலவிதமான மாற்றங்களுக்கு தேவை உண்டாகிவிட்டது. So in other words, even the people in the Gurukul are going to be greatly influenced by the modern social system and their views. அதாவது குருகுலத்தில் பயில்பவர்களும் கூட நவீன கால சமுதாய திட்டங்கள் மூலமாகவும் அதில் உள்ள அம்சங்கள் மூலமாகவும் பாதிக்கத்தான் படுகிறார்கள். So these are some of the difficulties in trying to institute a system. இதுதான் மீண்டும் குருகுலத்தை கொண்டு வருவதில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் என்று கூறலாம். Maharaj mentioned about on the Shudras being the predominated in terms of the population, but then Maharaj also mentioned that there's no education also for them. How does that I mean, how does the balancing act happens in terms of getting them the knowledge? Oh, they didn't go to the Gurukul, so they didn't learn Vedas. That education they didn't get. சமுதாயத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் சூத்திரர்கள் என்றும் அவர்களுக்கு குருகுலங்களில் பயிற்சி தரப்படவில்லை என்றும் நீங்கள் கூறினீர்கள். இது எந்த விதத்தில் அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள்? அதற்கான பதில், அவர்கள் குருகுலத்திற்கு செல்லவில்லை என்பது ஒன்றுதான் குறையாக இருந்தது. But we have Sudras also have their particular sub-varnas, so they may be potters or carpenters or whatever. So they would learn from their family. ஆனால் சூத்திரர்களுக்குள்ளும் பல வகைப்பாடுகள் இருந்தன. உதாரணமாக பானை செய்பவர்கள், இரும்பு தொழில் செய்பவர்கள் போன்ற விதத்தில் அவர்கள் குடும்பத்தின் வழியாகவே அந்த பயிற்சிகளை அவர்கள் பெற்றார்கள். So they get some education, but it is not learning the Vedas. இவ்வாறு சில கல்விகளை அவர்கள் பெற்றார்கள், ஆனால் வேதங்களை பயிலும் வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இல்லை. Politicians are supposed to be Kshatriyas, but at the present moment that is not the case. Is this the reason why Srila Prabhupada wanted to establish Varnashrama for the benefit of the mass of the people who are not following bhakti? அரசியல்வாதிகள் இப்பொழுது க்ஷத்திரியர்களாக இல்லை. இதன் காரணமாகத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வர்ணாசிரம முறையை மீண்டும் கொண்டு வந்து அத்தகைய தகுதிகளை பெரும்பாலான மக்களுக்கு உண்டாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினாரா? Well, of course, it's always ideal that we can practice bhakti in a properly constituted varnashram system with a very good king. ஒரு அரசரானவர் நல்ல வர்ணாசிரமத்தின் மூலமாக வளர்ந்து பக்தியும் பயிற்சி செய்வாரானால் அதுவே ஒரு மிகச் சிறந்த அமைப்பாகும். But we don't have that anywhere in the world at the moment. ஆனால் உலகம் முழுவதும் இப்பொழுது அத்தகைய நிலை இல்லை. And it will take a very great effort to restore such a system. அத்தகைய வழிமுறையை மீண்டும் கொண்டு வருவது என்றால் மிகவும் முயற்சி தேவைப்படும்.
So what Prabhupada's idea was of instituting Varnashrama is a little bit unclear. எனவே பிரபுபாதர் எந்த விதத்தில் வர்ணாசிரமத்தை மீண்டும் கொண்டு வர விரும்பினார் என்பது நமக்கு இன்னும் தெளிவாகவில்லை. Sometimes he emphasized it, sometimes he didn't emphasize it. சில சமயங்களில் அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார், சில சமயங்களில் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரவில்லை. Other times he equated it simply with doing bhakti. மற்ற சமயங்களில் அவர் முக்கியமாக பக்தியை பற்றியே முக்கியத்துவம் தந்து பேசினார். வர்ணாசிரமத்தை எவ்வாறு கொண்டு வருவது என்றால் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரியுங்கள் என்று கூறுவார். So of course if we put a lot of endeavor to try to establish Varnashrama, we actually don't even know how to do it, we may end up with a failure also. மீண்டும் வர்ணாசிரமத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் ஏராளமான முயற்சி தேவைப்படும். அதன் மூலமாக கூட அதை நம்மால் கொண்டு வர முடியுமா என்று கூற முடியாது. நாம் தோல்வியை கூட தழுவலாம். So it's always safest that we concentrate on bhakti. எனவே பாதுகாப்பான வழிமுறை நாம் பக்தியில் கவனம் செலுத்துவதுதான். There's a question here, Maharaj. Doesn't Varnashram exist all over the world in some name or the form? May not be exactly what we're discussing, but so that is a part one. And how is that system unique in India? வர்ணாசிரமம் என்பது உலகம் முழுவதும் இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. நாம் கூறும் விதத்தில் கட்டுக்கோப்பில் இல்லை என்றாலும் கூட இந்தியாவை பொறுத்தவரை நிலைமை என்ன? But we do have classes all around the world. உலகம் முழுவதிலும் மக்கள் பல வகைப்பட்டவர்களாக இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். But they were not so methodically organized with rules coming from scripture. ஆனால் சாஸ்திரங்களிலிருந்து வரக்கூடிய கட்டுக்கோப்பின் மூலமாக அந்த வகைகள் செய்யப்படவில்லை. So the Vedic system was based upon Vedas, not different from the Supreme Lord. வேத வழிமுறையானது வேதங்களின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டது. எனவே அது பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து மாறுபடாதது. And as a goal ultimately to lead everybody to Krishna. அதனுடைய லட்சியம் அனைவரையும் கிருஷ்ணரிடம் திரும்ப கொண்டு சேர்ப்பதுதான். So that's what makes it unique. இந்த விதத்தில் இந்தியாவில் இருந்த வர்ணாசிரமம் மிகவும் விசேஷமானது. Yes, Maharaj. We find that Krishna learned so many subjects, including material, at the ashram of Sandipani Muni. The question is, should not the modern Gurukulas cater to both spiritual and material needs? சாந்திப்பனி ஆசிரமத்தில் கிருஷ்ணர் ஆன்மீகத்தை தவிர இதர வகையான பௌதிக கல்விகளையும் பெற்றார் என்று நாம் காண்கிறோம். எனவே தற்காலத்தில் உள்ள குருகுலங்களும் கூட ஆன்மீகத்தை தவிர இதர கல்விகளையும் கற்பிக்க வேண்டும் தான் இல்லையா? Well, that's the ideal system, but then of course if you're a brahmana you wouldn't learn those subjects anyway because your purpose is to teach Vedas. அதுதான் ஒரு முழுமையான திட்டமாக அமையும். ஆனால் இப்பொழுது கல்வி கற்பிப்பவர்கள் பிராமணர் எனக்கூடிய நிலையில் அவர்களுக்கு இந்த அறிவும் இருப்பதில்லை. But as we know in the modern world, that's also impractical if you want to be a brahmana agrāhastha. நவீன காலத்தில் ஒரு பிராமணர் கிரகஸ்தராக இருப்பது என்பதும் நடைமுறை சாத்தியமில்லை என்பதை நாம் காண்கிறோம். So therefore, all of our systems, Gurukul, they do have the regular subjects also. எனவே நம்முடைய குருகுலங்களிலும் கூட சாதாரணமான கல்விகள் கற்பிக்கப்படத்தான் செய்கின்றன. Modern education is like a slaughterhouse. Brahmanas should not be employed. If Brahmanas are employed and practice bhakti independently, is there any defect in this system? நவீன கல்வி ஒரு கசாப்பு கடையுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. பிராமணர்கள் தொழில் செய்யக்கூடாது, அத்தகைய கல்வியை பெறக்கூடாது. அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இருந்து கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை அந்த ஆன்மீகமான பாதையில் நடத்தினால் அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? Well, if one is practicing bhakti, then you can do it in any situation. ஒருவர் பக்தியை பயிற்சி செய்வாரானால் எந்த நிலையிலும் கூட அவர் தன்னை நிர்வகித்துக் கொள்ள முடியும். Whether you're Brahmana or Kshatriya, Vaishya, Sudra, Mlech, it doesn't matter. அவர் எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவராகவும் மிலேச்சராக இருந்தாலும் கூட அதனால் எந்த வேற்றுமையும் காணப்படுவதில்லை. But if you're a Brahmana and you're not a devotee of the Lord, then and you're working for somebody else, most likely you won't follow anything. ஆனால் ஒருவர் பிராமணராக இருந்து கொண்டு பகவானிடம் பக்தி செய்யவில்லை என்றால் வேறெங்கோ தொழில் செய்கிறீர்கள் என்றால் எந்த விதமான வர்ணாசிரம கட்டுக்கோப்பையும் நீங்கள் பின்பற்றப் போவதில்லை. You become completely dependent upon your employer. முழுவதுமாக உங்களுடைய முதலாளியை நீங்கள் சார்ந்திருக்க போகிறீர்கள். And therefore you get influenced by him.
எனவே அவர் மூலமாக தாக்குதல் உங்களிடம் ஏற்படும். But if we practice bhakti, then at a certain point, we'll have to ignore the employer if he says things which we contradict our principles. ஆனால் பக்தியை நீங்கள் பயிற்சி செய்வீர்களானால் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் உங்கள் முதலாளியுடன் நீங்கள் முரண்பாடு ஏற்படுகிறது. அவர் கூறக்கூடிய சில விஷயங்கள் பக்திக்கு எதிர்மறையாக அமைந்த பொழுது நீங்கள் அவற்றை நிராகரிப்பீர்கள். In what way Kali Purusha serving the plans of the Lord to turn the jivas to spirituality? Does Kali Purusha aid the propagation of Sankirtan or does he try to thwart it? கலிபுருஷர் பகவானுடைய ஏற்பாடாகிய அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் அவரிடம் திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்ற விதத்தில் எவ்வாறு ஒத்துழைக்கிறார்? நாம சங்கீர்த்தனத்தை பொறுத்தவரை அவர் அதனுடன் ஒத்துழைக்கிறாரா அல்லது அதற்கு எதிராக செயல்படுகிறாரா? Well, if we take Kali Purusha as the entity who was destroying the legs of the bull, he was definitely anti-devotional and anti-dharma. தர்மம் என்னும் காளையின் கால்களை உடைப்பவராக நாம் கலிபுருஷரை காண்போமானால் அவர் நிச்சயமாக எந்த விதமான ஆன்மீக செயலுக்கும் அவர் உதவி செய்ய மாட்டார். He could not enter until Krishna disappeared. அவர் கிருஷ்ணர் இங்கு இருக்கும் வரை உள்ளே நுழைய முடியவில்லை. So we can say it's not the will of the Lord. எனவே இது பகவானுடைய இச்சை என்று கூற முடியாது. So it is the influence of Tamagun to destroy dharma. இது தமோ குணத்தின் ஆதிக்கத்தின் காரணமாக தர்மம் அழிவதைத்தான் குறிக்கிறது. For exalted devotees like Bhakti Vinod Thakur and Bhakti Siddhanta Saraswati and so on and so forth, and their disciples also, it does not matter to them, whether Varnashrama exists or not, because they are firmly fixed. But for those who are Kanishta or at the lower level, to fan their faith and become more faithful in the process, a favorable spiritual atmosphere and a conducive association like Gurukul is it not necessary even in this modern world? பக்தி வினோத் தாக்கூர் போன்ற உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு வர்ணாசிரமம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. அவர்கள் தங்களுடைய உன்னதமான பக்தியை தொடர்ந்தார்கள். ஆனால் தற்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஓரளவு ஒரு ஆன்மீகமான சாதகமான சூழ்நிலையும் குருகுலம் போன்ற அமைப்பும் இருந்தால் அவர்களது பக்திக்கு அது மிகவும் உதவிகரமாக அமையும் இல்லையா? But whatever is favorable, that we can practice. நமக்கு எவையெல்லாம் சாதகமாக இருக்குமோ அவற்றை நாம் பயிற்சி செய்யலாம். You may call it Varnashrama or Gurukul or not Gurukul or whatever, but if it's favorable for devotional development, then yes, we practice it. வர்ணாசிரமம் இருக்கிறதோ இல்லையோ நமக்கு எவையெல்லாம் சாதகமான அம்சங்களாக இருக்கின்றனவோ அவற்றை நாம் பயிற்சி செய்வதில் தடை இல்லை. Other Vaishnava Sampradayas who are actually emphasizing a lot on Varnashrama system, can we say they are into a Karma Mishra Bhakti? இதர வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களில் வர்ணாசிரமம் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. அவர்கள் கர்ம மிஸ்ர பக்தி செய்கிறார்கள் என்று நாம் கூறலாமா? No, if the karma is mixed or the varnashrama is mixed with material desires, then that becomes a negative thing. In that sense, karma misra bhakti. வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுது பௌதிகமான நோக்கங்கள் அதனுடன் கலப்படமாகும் என்றால் அப்பொழுது அது தாழ்ந்த நிலையை அடைகிறது. அப்பொழுது அதை நாம் கர்ம மிஸ்ர பக்தி என்று கூறுவோம். If they have elements of karma yoga, but their bhakti is not dependent on it, and they don't have material desires ultimately, then there's no problem in mixing those elements. கர்ம யோகத்தின் சில அம்சங்கள் அதில் அமைந்திருந்து ஆனால் அவர்கள் பக்தி செய்வதிலும் பக்தியில் முன்னேறி செய்வதிலும் அது எந்த விதத்திலும் தடை செய்யவில்லை என்றால் அவர்களுடைய நோக்கம் பக்தியில் முன்னேறுவதாக மட்டுமே அமையும் என்றால் அப்பொழுது இதனால் எந்த விதமான தடையும் இல்லை. Yes. One last question, Maharaj. You spoke about samskaras, Maharaj. One of those important ones, Garbhadhana samskara. I think the question is probably not very clearly followed in ISKCON. On this samskar, Maharaj, we have like Upanayanam and all that. That's very, I think, quite obvious. But I think Garbhadhana samskara maybe is not very widely followed, Maharaj. Is there any your reviews on that? Well, I think even in the material world, nobody follows. How many smartas follow? Not many, I think. சம்ஸ்காரங்களை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். அதில் உபநயனம் போன்ற சம்ஸ்காரங்கள் இஸ்கானில் இன்னும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் மிக முக்கியமானது. அது இப்பொழுது நாம் காணப்படுவதில்லையே. அதற்கு மகாராஜாவுடைய பதில், இஸ்கானுக்கு வெளியிலும் கூட மக்கள் இதை பின்பற்றுவதாக எனக்கு தெரியவில்லை.
Of course, if we look in the Vedas for the Garbhadana Samskar, it is quite simple. வேதபூர்வமான கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தை நாம் பார்ப்போமானால் அது மிகவும் சுலபமானதுதான். And if we look in the Sakriya Sardipika, there also it is quite simple. சத்கிரியாத்த தீபிகாவில் பார்த்தோமானாலும் கூட அதன் வழிமுறைகள் மிகவும் சுலபமானவைதான். And it basically consists of some worship of the Lord. அடிப்படையாக அது பகவானுடைய வழிபாட்டை பற்றி சார்ந்துதான் அமைந்திருக்கிறது. And then Prabhupada said you just chant 64 rounds. பிரபுபாதர் நீங்கள் 64 மாலைகள் ஜபம் செய்யுங்கள் என்று கூறினார். Yeah, I guess that is it for today, Maharaj. Thank you so much. Dandat pranams. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. God Premanande. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Request so all more participant today. Quite young. Once again, Prabhu, I'll have to stop the recording. So